Hello students, in our previous lecture we are studied ITR. Okay, that is ITR form number 1, ITR form number 2 and ITR form number 3. That is ITR 1, ITR 2, ITR 3. Okay, in previous lecture we are studied how to file income tax return form number 1, that is ITR 1. Okay, so ITR 1 is relating to the income from salary, income from one house property, income from other source, not having income more than 50 lakhs. So those SSC who will file the income tax return 1, okay, income tax return ITR 1. Okay, those SSC whose income from salary, income from one house property, income from other source and not having income more than 50 lakh. Okay, in this lecture we are going to discuss the ITR 2, that is income tax return form number 2. Okay, so ITR 2 is applicable to individual as well as Hindu undivided family, but the SSC will not earn a income and gain from business or profession. So this ITR 2 is applicable to only that person who earn a income from commission, earn a income from house property, more than one house property. Got it? We already studied that if SSC has one house property, then they can fill ITR 1. If SSC has more than one house and which is let out, then the SSC will file income tax return 2. Okay, as well as the SSC who earn a income from commission, okay, is also fill the ITR 2. Okay, for example, commission earned by a LIC agent. Okay, commission earned by LIC agent will fill this form, okay, manually as well as online. Okay, so here ITR2 is applicable to individual and HUF, Hindu undivided family, not carrying out business or profession under any proprietorship. So remember this, the ITR2 is applicable to individual as well as HUF, but not earn a income from business or profession under any proprietorship. Got it? So ITR2 is applicable to a SSC whose house property is more than one house property. Got it? Those SSC whose house property is more than one is applicable to file ITR 2, as well as those SSC who earn a income from interest, income earned from commission. Okay, so that SSC will file the ITR 2. Okay, now we read ITR 2 here, and which information is included in ITR 2 we will discuss in our this lecture. Okay, so here form ITR 2 is given here. Okay, so ITR 2 form is given in front of you. The ITR 2 is 1 to 27 pages ITR 2. Okay, ITR 2 is 1 to 27 pages. Okay, so we have to fill a necessary information which is relating to the SSC. Okay, and this ITR is also bifurcated in part A, part B, part C. Okay, we already discussed the part A in ITR 1. Okay, part B in ITR 1. Same here in ITR 2. ITR 2 is also bifurcated in part A, part B, part C, part D. Okay, so here first of all we read the ITR 2. First of all we understand the ITR 2 and
which points is covered in ITR2. Then we solve a problem or how to file a income tax return. Okay, so here ITR2 in left hand corner, here that is form and ITR is given. Okay, form and ITR2. Okay, so here this ITR is ITR2. Okay, and ITR2. Okay, next in center the Indian income tax return, the information is given. Okay, so ITR2 is applicable to individual and Hindu undivided families not having income from profits and gains of business or profession. Okay, and they give some information relating to the filing ITR2. So here please see rule 12 of the income tax rules 1962. So here information is given, for filing the ITR the assessee will follow the rule 12 of the Income Tax Act 1961. So rule number 12 gives the all detailed information about filing the ITR2. Okay, for instruction. Okay, so rule is given relating to the filing of ITR2 and instruction of filing ITR2. Okay, then in right hand corner assessment year is given. Okay, here assessment year is given. Okay, and assessment year we already studied assessment year. Okay, so assessment year means what? So assessment years means those year which compute a income of the assessee. We compute the income of the assessee. Okay, for the purpose of tax. Okay, so here assessment year is 2020-21. Okay, 2020-21 is the assessment year. Okay, 2020 and 21 is the assessment year. Okay, then is the assessment year. Okay, then here in ITR2 part A is given and part A is relating to the general information. So ITR2 is also bifurcated in part A, part B, part C. Okay, so here part A means a general information of assessee. Okay, general information of assessee. General information of assessee includes here name of assessee. Okay, name of assessee. So here name of assessee is A, B, C. Then middle name of assessee. Middle name of assessee. So middle name of assessee is D, E, F, and last name. Okay, we study the format, so we take alphabets here. So part A includes general information, that is name of assessee. General information includes first name of assessee, middle name of assessee, and then last name of assessee. So here last name GHI. Okay, so here we fill the name of assessee, that is first name, middle name, last name. Then PAN card number. Okay, so PAN card number, we fill a PAN card number, that is the PAN card number. We fill a PAN card number of assessee which is given in the problem.
So here we fill the PAN card number 32 20 32, then 29R is the PAN card number of this SSC. Okay, for example, we consider here the PAN card number of SSC. Then address of SSC. Address of SSC. So address of SSC is 32, lot number or block number 32. Okay, then here premises name or building name or society name, okay, or village name. Okay, so plot number 32, village is consider village is consider here uh, Kari. Okay, so village name is Kari. Okay, we, we only assume that the village is Kari. Okay, so here if we take a village, then we erase the name of premises and building. Then road or post office, so post office is also consider Kari. Okay, then date of birth of SCC. So here the status is given, so here we tick mark on appropriate box. So here SCC is individual, then we tick mark on the individual column. So here we can't tick mark to the appropriate box, so we make a red to the individuals. Okay, if SCC is Hindu undivided family, then we tick mark in front of Hindu undivided family box. Okay, so here we assume that the SSC is individual. Then date, it means birth date of SSC, and formation or format is given. Okay, it means DD means date, MM means month. Okay, MM means month, and Y means year. Got it? So you can fill the date of birth in the form as prescribed format. So this format is applicable here. So here date of birth is 08 08 08 02 1995. Okay, we assume that the date of birth of SSC. Okay, 08 02 1995 is the date of birth of SSC. Okay, then area locality. Okay, area locality. So here area locality dash. Okay, if area or locality is included in the address, then we fill. Okay, then town city district. So here town city district is Satara. Okay, then here fill a Aadhaar card number. Okay, fill a Aadhaar card number which is given. Okay, so here fill a Aadhaar card number, that is 12-digit Aadhaar card number. If Aadhaar card number is not received, then fill a enrollment ID, that is 28-digit enrollment ID. So here we consider that the Aadhaar card is received by the SSC, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 1. Okay, is the Aadhaar card of
SSC. Okay, we assume that the Aadhaar card number of SSC, that is 12345678191. Okay, then here next one is a state. So state is Maharashtra. Okay, Maharashtra. Okay, then here country is given, so country is India. Okay, India. Then here pin code number, so pin code number is given in the problem, then we fill. Okay, pin code number of the SSC. For example, here 41502 41502. Okay, we consider that the pin code number of SSC is 415002. Then next one is a residential or office phone number. If here residential oblique office phone number with STD code or mobile number 1. If residential phone number is given, then we fill. If not given, then we give a mobile number. If the SSC use a 2 SIM cards, then we give a first number here. Okay, that is, here we consider that 84464 or 69. Okay, so here we put a mobile number first, then we give a alternative mobile number, that is mobile number 2. Okay, okay, got it. So here we give a alternative number, that is 9766616663. Okay, so here we consider the mobile number of the SSC. Then email address of SSC into bracket self. It means the SSC has give a self email address in the ITR2. Okay, and then optional email address. Okay, for example, the SSC will give the email address of his spouse, his children means his relatives. Okay, so email address 2 is given by the SSC of relatives, that is relative include spouse, then parents. Okay, so he give a email address of spouse or parents. Okay, but here email address to one is her or his own email is given in the email 1. Got it? Then next one is filed under section tick please see instruction. So here tick mark on appropriate box given here, that is the income tax filing on or before due date, after due date, revised return, modified return, after condonation of delay. Okay, so this section is given. So we already file a income tax on or before due date, so we tick mark in front of on or before due date box. So here we can tick mark to the appropriate box, so we make a red to the on or before due date. Then here file in filled in the response to notice. So here given we file 139, so we tick mark in 139 section 9 if applicable. If not applicable, then we can't tick mark
to any box. Okay, then here part B is given. Are you filing return of income under 7th provision to the section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? Tick yes or no. Okay, if applicable then we tick on yes, if not applicable then we tick on no. If yes, please furnish following information. If when the assessee tick mark on the S, then he will furnish the informations relating to the income under section 139 subsection 1 of the income due to fulfilling of one or more conditions mentioned in 7th provision to the section 139 subsection 1. Got it? Then have you deposited amount or aggregate of amount exceeds rupees 1 crore in one or more current account during the previous year? It means the assessee will have to deposit aggregate amount exceeding rupees 1 crore in his current account. Then he will furnish the information and the amount of deposits more than 1 crore. Okay, so if applicable then we fill this information, if not applicable then we ignore this. Okay, we write it as a nil. Okay, then if revised defective modification, if revised or modified ITR we fill, then we have to give a receipt number of filing original return and date. Okay, so here we file a income tax return on or before due date, so it is not necessary to modify the return. Okay, if given then we modify, if not given then we ignore. Then residential status of an individual. Okay, so residential status in India for individuals, tick applicable option. Okay, tick applicable option. So resident, ordinary residence, non-residence is the option given. So here we tick a appropriate, so we file a income tax return and assessee is resident, then we tick mark in residence. You are in India for 182 days or more during the previous year, so this provisions is followed, then we consider as a residence, but not ordinary, and C non-residence. Okay, so we already studied the residential status of the individuals. Okay, then this condition is fulfilled by the residents of Indian citizen, then he is residents of India. Here one condition is followed but second condition is not followed, then resident but ordinary resident we consider. First and third or second condition is not followed, then we can say the individual is non-resident of India. Got it? So here if we already consider that the assessee is a resident. Okay, assessee is resident, so we here we tick mark on appropriate box. Okay, resident 182 days preceding years and here. Okay, so the assessee is India for 180 days or more during the previous year and filing income tax. Okay, so if the resident person, then he fulfill these two conditions. If resident but ordinary resident, then he fulfill these two conditions. Non-residents then does not fulfill these conditions. Okay, it's called residential status, but we always consider that the assessee is a resident of India. Okay, then here if we file a income tax return of HUF, then here residential status of Hindu undivided family, resident but not ordinarily resident, non-resident.
Okay, so we tick mark in appropriate box. Then do you want to claim the benefit under section 115H applicable in case of resident? If applicable, then we tick on S. If not applicable, then we tick no. Then G point is given here. Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5? Tick mark on appropriate. So here we tick mark on no. Then here, whether this return is being filed by the representative SSC. If representative SSC is filed this in ITR2, then we tick mark on S. If the SSC self file this form, then we tick on no. If we tick on S, then we have to furnish the information of the representative, includes name of the representative, capacity of the representative, address of the representative, permanent account number, and Aadhaar card number of the representative. Got it? If we tick mark on S, then we have to furnish the information of the representative. Got it? Then next, here next one is whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year. It means if the SSC will held a unlisted equity shares during the previous year, if the SSC will purchase the unlisted equity shares in previous year, then he will tick on S. If he does not held unlisted equity shares, then he will tick mark in front of the no. Okay, if he mark in front of S, then he will furnish the information of respective equity shares in the following columns. Okay, so column is given, that is name of company, which company shares is held by the SSC is given here. Then types of company. Okay, type of company means domestic company, foreign company, etc. Then PAN card number, then opening balance, then share acquired during the year. Okay, in which year the shares is acquired, then shares transferred during the year. If the shares is transferred by the SSC, then here we have to fill the information, and then closing balance. Okay, so here the company's type is already bifurcated, that is drop down to be provided. Okay, opening balance includes number of shares and cost of acquisition. How many shares held by the SSC and at which cost are incurred for acquisition of the shares, it is also provided here. Then number of shares. Okay, share acquired during the year, number of shares, date of subscription or purchase, face value of shares, issue per share in case of fresh share issues. Okay, unlisted means fresh issue. Then purchase price per share in case of purchase from existing shareholders, number of shares, sale consideration, number of shares, cost of acquisition. All these information have to fill by the SEC if the SEC has held unlisted equity shares during the previous years. Got it? If he does not acquire any equity shares, then he will tick mark on no box. Okay, so if he tick mark on no box, then there is no matter to fill the information, all information is nil. Got it? Then next one is schedule to the return form, fill as per applicable. So schedule S is given, details of income from salary, so name of employer, nature of employer, tan of employer. So here we have to fill the information of the employer. Okay,
Okay, employer's information have to be filled in schedule S. Okay, that is name of employer, nature of employer, TAN number of employer, address of employer, city town of employer, state of employer, pin code or zip code of the employer address. Then gross salary, so we already studied the gross salary and how to compute gross salary. Okay, so gross salary is 1A 1B 1C is the total of gross salary. Then here total gross salary we put in this figure or in this column, not figure, in column number 2. Then less allowances to the exempt, okay, under section 10 nil, then net salary, then standard deduction, then we get income chargeable to head of salary. Okay, then schedule HP details of income from house property. Okay, so here salaried person cannot file ITR 2. Okay, the salaried person file ITR 1, but here those person who earn a income from more than one house property is fill the ITR 2. So here schedule HP is given. Yes is relating to the salary and employer's information, and schedule HP includes house property. We have to fill a information of the house property here, that is address of property. Okay, so address of property, address ABC, town or city ABC. Okay, ABC. Then state of the house property located, ABC. Then pin code number. Then in the property co-owned, if S, tick mark on S, if no then no. If S, please enter the following details. If we tick mark in front of S, then we have to furnish a information of co-owner. Okay, co-owner, your percentage of share in the property. Okay, it means the partner. Co-owner means the two partners are purchase the property, so their percentage of ownership. Okay, 50-50%, then we consider the 50-50% of share. Then name of co-owner. Okay, so here we have to furnish the name of co-owner, PAN card or Aadhaar card number of co-owner, percentage of share in the property of the co-owner. Okay, if yes, then we provide information, furnish information. If no, then we does not fill this information here. Then here the applicable option. Here property is let out, then tick mark on appropriate box. Let out property, self-occupied property, deemed let out property. We already studied the let out property means what. Self-occupied property or self-occupied property means what, and deemed to be let out property means what. So let out property means the property is given to other person on rent and charge a some amount from other person is called let out property. Self-occupied property means the owner can use the property for residence. Okay, the residence for the SSE. The SSE use the property for a residence is called self-occupied. Deemed to be let out means the SSE has used two houses or more than two houses for residence. Then we consider one house property is self-occupied and other house property is deemed to be let out house property, and the self-occupied house property is considered as per the choice of the SSE. So here choice is given to the SSE which house is consider that the SOR, it means self-occupied,
then this house is considered as self-occupied and remaining houses are considered as deemed to be let out. Okay, then fill the appropriate information. If let out property, then name of tenant. Tenant means those person who take this property on rent. Okay, so name of tenant, Aadhaar card number of tenant, PAN card 10 number, Aadhaar card number of the tenant. Okay, we have to fill this information. Then gross rent received. So we already studied the gross rent received. It means rent received from the tenant. Okay, then we deduct the amount of rent which cannot be realized, municipal tax. It means unrealized value. Unrealized value of rent is deducted from here. Then tax to the local authority, tax paid to the local authority, that means municipal tax. Then total 1 plus 1b plus 1c is equal to total. Okay, then total is deducted from gross annual value of the house property. We get annual value of the house property. It means unrealized rent minus municipal tax, we get total. This total is deducted from gross annual value, we get a annual value. Then we compute a standard deduction 30% on annual value. Then interest payable on borrowed capital. Okay, then we make the total of 1G 1H and deduct this total from 1F. Okay, then we get a total of 1G plus 1H. Okay, then we deduct arrears or unrealized rent received during the year 30%. So we deduct a 30% amount from the annual value or total value of house property, because the rent is received during the year. Okay, those rent which is not received in earlier year are received in assessment year, then the income tax has given a 30% deduction on that unrealized rent. So 30% value we deduct from the total, we get a income from house property. Got it? Income from house property. Then address of property too. Okay, so here more than one house property we fill the information. Okay, so same information is given here. Then schedule CG. Okay, schedule CG is relating to the capital gain. Okay, so capital gain we can capital gain includes short term capital and long term capital. Okay, so we will discuss this schedule CG in our next video. Again we revise the here first to last part we will studied here, that is general information to income from house property. Okay, हॅलो, बघा यामध्ये ITR 2 आपण बघत आहे. ITR 2 हा कुणासाठी ॲप्लिकेबल आहे, तर ITR 1 आपण पाहिला. ITR 1 हा इंडिव्हिज्युअल साठी ॲप्लिकेबल आहे, ज्याचा इन्कम सॅलरी पासून आहे, ज्याचा इन्कम एका हाऊस प्रॉपर्टी पासून आहे, अदर सोर्स पासून आहे, परंतु त्यांचा टोटल इन्कम किंवा इन्कम 50 लाखापेक्षा जास्त नाही, असेच व्यक्ती ITR 1 भरू शकतात. मग ITR 2 हा कुणासाठी ॲप्लिकेबल आहे, तर त्यांनी स्पेसिफिक म्हटलेलं आहे की ITR 2 आर ॲप्लिकेबल फॉर इंडिव्हिज्युअल्स. म्हणजे हा ITR 2 हा इंडिव्हिज्युअल आणि हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीसाठी काय आहे, ॲप्लिकेबल आहे. परंतु त्या इंडिव्हिज्युअलने किंवा HUFने कोणत्या इन्कम अर्न केल्यावरती हा भरता येणार नाही, तर त्यांनी बिझनेस आणि प्रोफेशनपासून इन्कम मिळवला असेल तर त्यांना ITR 2 भरता येणार नाही. मग ITR 2 कुणाला ॲप्लिकेबल आहे, तर ज्या SSCचा इन्कम कमिशनद्वारे आहे
ज्या SSCचा इन्कम व्याज मिळत आहे म्हणून किंवा त्याचा इन्कम इंटरेस्टमुळे मिळत आहे. ओके, इन्कम अर्नड फ्रॉम इंटरेस्ट म्हणजे इंटरेस्ट मिळत आहे तो इन्कम त्याचा कन्सिडर होईल. कमिशन मिळत आहे, मग कमिशन कोणाला मिळतं तर बघा LIC एजंट जे असतील त्यांना मिळणारं कमिशन. मग ते कोणता फॉर्म भरू शकतात तर ते फॉर्म भरू शकतात ITR 2 त्यांना ॲप्लिकेबल होतो की त्यांचा इंडिव्हिज्युअल्स आहेत परंतु बिझनेस आणि प्रोफेशनद्वारे त्यांचा इन्कम नाही. मग त्यामध्ये इन्क्लूड काय होतं कमिशन व्याज. ओके, तर याद्वारे जे इन्कम मिळवतील SSC ते ITR 2 भरतील. मग यामध्ये इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. हा सुद्धा ITR 2 कसा बायफर्गेट केलेला आहे तर पार्टमध्ये बायफर्गेट केलेला आहे. पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, देन शेड्यूल. We already discussed the schedule S, schedule HP and schedule CG. CG means capital gain, ते आपण नंतर बघणारच आहे. बघा मग ITR 2 लेफ्ट हँडच्या कोपऱ्यामध्ये डाव्या हाताच्या बाजूला बघा एका कोपऱ्यात काय दिलंय फॉर्म दिलाय आणि कोणता फॉर्म आहे तो सांगितले. तर काय सांगितले फॉर्म ITR 2. ओके, त्यानंतर सेंटरला आलो. सेंटरमध्ये काय इन्फॉर्मेशन दिली तर इन्कम टॅक्स रिटर्न. ओके, त्यानंतर कोणासाठी ॲप्लिकेबल आहे ते आणि इन्स्ट्रक्शन दिले की तुम्हाला जर हा ITR भरायचा असेल तर हा ITR भरण्यासाठी याच्या इन्स्ट्रक्शन कुठं आहेत ते दिलेलं आहे. म्हणजे त्यासाठी तुम्ही रूल नंबर 12 बघा इन्कम टॅक्स ॲक्टचा 1962चा आणि त्या इन्स्ट्रक्शन फॉलो करत तुम्ही हा ITR भरू शकता. उजव्या हाताच्या कोपऱ्यात असेसमेंट इयर दिलेला आहे. आपल्या असेसमेंट इयर 2020 आणि 21 आहे. ओके, त्यानंतर पार्ट A मध्ये आलो. त्यामध्ये जनरल इन्फॉर्मेशन विचारलेली आहे. जनरल इन्फॉर्मेशनमध्ये काय काय इन्क्लूड आहे ते आपण पाहिलं. त्यामध्ये फर्स्ट नेम ऑफ SSC म्हणजे पहिलं नाव त्या SSCचं, मिडल नेम म्हणजे SSCच्या वडिलांचं नाव आणि लास्ट नेम म्हणजे त्या SSCचं सरनेम. ओके, सरनेम म्हणजे आडनाव. बघा फर्स्ट नेम म्हणजे SSCचं नाव, मिडल नेम म्हणजे वडिलांचं नाव, लास्ट नेम म्हणजे आडनाव. पॅन कार्ड नंबर, जो काय पॅन कार्ड नंबर दिला असेल तो आपण पॅन कार्ड नंबर इथं फिल करणार आहे. त्याच्यानंतर त्याचा ॲड्रेस, जो काय ॲड्रेस असेल, प्लॉट नंबर, गाव कोणतं, तर त्याच्या शेजारी काय लोकॅलिटी किंवा एरिया काय आहे किंवा सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट काय आहे. तर आपण इथं माहिती एक अजम्पशन करून माहिती लिहिलेली आहे की बाबा हे गाव आहे कारी किंवा कोणत्या डिस्ट्रिक्टमध्ये येतं, सातारमध्ये येतं. ओके, त्यानंतर स्टेट लिहिलं महाराष्ट्र, कंट्री इंडियाचं येणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर परत वरती गेलो. त्यामध्ये विलेज विचारले, विलेज आपण परत कारीच म्हटलं. त्यानंतर डेट ऑफ बर्थ विचारले. आता डेट ऑफ बर्थसाठी त्यांनी काय दिलेलं आहे तर फॉर्मॅट दिलेला आहे. या फॉर्मॅटमध्येच तुम्ही डेट ऑफ बर्थ भरायची आहे. म्हणजे कशी तर पहिल्यांदा डेट, नंतर मंथ, नंतर इयर. मग आपण त्याच पद्धतीत भरले की डेट आहे 8/2 म्हणजे मंथ 8/2/1995 हे आपण एक अज्यूम करून लिहिलेले डेट ऑफ बर्थ आहे. त्याच्यानंतर आधार कार्ड नंबर 12 अंकी, जर 12 अंकी आधार कार्ड नंबर मिळाला नसेल त्या SSCला तर तुम्ही 28 डिजिटचा त्यांचा एनरोलमेंट नंबर इथं लिहू शकता. ओके, त्याच्यानंतर पिनकोड नंबर आपल्याला लिहायचा आहे त्या SSCच्या ॲड्रेसचा. पिनकोड नंबर जो काय असेल तो आपण इथं लिहिणार आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या रेसिडेन्शियल म्हणजे राहण्याचा जिथं राहतो तिथला फोन नंबर किंवा ऑफिसचा फोन नंबर कसा द्यायचा आहे. जर STD असेल तर आपल्याला त्याच्या STD कोड सहित द्यायचा आहे. जर त्याच्याकडे लँडलाईन फोन नसेल तर आपल्याला त्याचा मोबाईल नंबर द्यायचा आहे, मोबाईल नंबर 1. ओके, मग जो मोबाईल नंबर 1 किंवा त्याच्याकडं त्या SSCकडे 2 नंबर असतील तर आपण दोन्ही नंबर लिहिणार आहे. मग मोबाईल नंबर 1 लिहिला आणि अल्टरनेटिव्ह मोबाईल नंबर 2 ही दिलेला आहे. ओके, अल्टरनेटिव्ह नंबर सुद्धा दिलेला आहे. त्यानंतर ईमेल ॲड्रेस, ईमेल ॲड्रेस त्या SSCचा काय असेल तो इथं आपल्याला काय करायचा आहे फिल करायचा. परंतु पहिला ईमेल ॲड्रेस हा त्या SSCचाच असला पाहिजे स्वतःचा. ओके, त्यानंतरचा ईमेल ॲड्रेस जो आहे तो स्वतःचा नसला तरी चालेल, तो कोणाचा मग त्याच्या पत्नीचा असेल. ओके, जर फिमेल असेल, लेडीज असेल, लेडीजचा ITR असेल तर ती त्याच्या मिस्टरांचा ईमेल ID देऊ शकते किंवा मुलांचा देऊ शकते. ओके, त्याचबरोबर आणखी कुणाचा देऊ शकतात तर पॅरेंट्सचा देऊ शकतात. ओके, तर असे 2 ईमेल ॲड्रेस इथं तुम्हाला द्यायचे आहेत. जर
नाही दिला, एक स्वतःचा असला तर स्वतःचा दिला तरी चालू शकेल, दुसऱ्यामध्ये नील लिहिलं किंवा डॅश लिहिलं तरी चालू शकेल. आता इन्कम टॅक्स हा रिटर्न कधी भरताय ते इथं आपल्याला माहिती द्यायची आहे. तर आपण काय म्हटलं, ऑन ऑर बिफोर ड्यू डेट. म्हणजे इथं जे बॉक्स दिलेले आहेत त्या बॉक्सला टिक मार्क इथं करायचं आहे. लक्षात आलं, ॲप्रोप्रिएट टिक करायचे आहे. मग आपण काय म्हटलं की इथं टिक मार्क करता येत नसल्यामुळे आपण काय केलेलं आहे, त्याला रेड मार्क केलेला आहे. आता नोटीस मिळायचं असेल तर इथं ॲप्लिकेबल सेक्शनला आपल्याला काय करायचं आहे, टिक मार्क करायचं आहे. जर हे त्या SECला ॲप्लिकेबल असेल तर आपण टिक मार्क करणार, नसेल तर नाही करणार. इथं सुद्धा ॲप्लिकेबल असेल तर येस म्हणणार, नसेल तर नो वरती क्लिक करणार. जर त्या SECनं येस वरती क्लिक केलं तर त्याला त्याची इन्फॉर्मेशन द्यावी लागेल. ओके, जर नो म्हटला तर इन्फॉर्मेशन देण्याची काही गरज नाही. त्यानंतर पुढं त्यांची डिपॉझिट विचारलेलं आहे. करंट अकाउंटमध्ये 1 करोडपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर त्याची इन्फॉर्मेशन, असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. असेल तर येस म्हटला तर त्याची अमाऊंट तुम्हाला लिहिणं गरजेचं आहे. ओके, अशीच इन्फॉर्मेशन. जर असेल तर लिहा, नसेल तर लिहू नका, नील लिहा किंवा ते सोडून द्या. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येतो तो रेसिडेन्शियल स्टेटस ऑफ SEC. जर इंडिव्हिज्युअल असेल तर इंडिव्हिज्युअलसाठी रेसिडेन्शियल स्टेटस आपण रेसिडेंटच घेतो. त्यासाठी 2 कंडिशन फुलफिल होणं गरजेचे आहेत. त्या 2 कंडिशन आपण इथं टिक मार्क केलेल्या आहेत बघा, रेड केलेले आहेत, की तो SEC 182 दिवसापेक्षा जास्त प्रिव्हियस इयरमध्ये इथं असला पाहिजे. त्याचबरोबर काय सांगितले, 60 डेज ऑर ड्युरिंग द प्रिव्हियस इयर, किंवा 4 प्रोसिडिंग इयर्समध्ये त्यानं काय केलं पाहिजे, 360 इयर 365 दिवसापैकी 60 डेज तो इथं राहिला पाहिजे प्रिव्हियस इयरमध्ये, किंवा मोर विदिन 4 प्रोसिडिंग इयर. सेक्शन एक्सप्लेन ॲप्लिकेबल इज नॉट ॲप्लिकेबल. ओके, सो हिअर सांगितलेल्या ज्या कंडिशन्स आहेत त्या फुलफिल झाल्या या 2 तर तो रेसिडेंट आपण म्हणतो. तर इथं आपण घेताना ऑलवेज रेसिडेन्शियल स्टेटस रेसिडेंटच घेणार आहे. नॉन रेसिडेंटसाठी या 2 कंडिशन्स आहेत आणि नॉन रेसिडेंटसाठी ही एक कंडिशन आहे. रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंटसाठी या 2 कंडिशन्स आहेत. या 2 कंडिशन फुलफिल होत असतील तर तो रेसिडेंट म्हटला जातो, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट असं होतं. त्याच्यानंतर हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीचा रेसिडेन्शियल स्टेटस इथं विचारलेला आहे. तो किती आहे तो इथं आपल्याला तो कोणता आहे तो आपल्याला इथं द्यायचा आहे. ओके, तर रेसिडेंट्सच आपण म्हणणार आहे. त्याच्यानंतर इथं जर क्लेम घ्यायचं असेल सेक्शन 115H तर त्यासाठी तुम्हाला इथं येस किंवा नो म्हणावं लागेल. जर घ्यायचं असेल तर येस म्हणा, म्हणजे असेल तर येस म्हणा, नसेल तर नो म्हणा. ओके, त्यानंतर इन्कम टॅक्स रिटर्न ज्यावेळेस भराल तो भरताना तो SEC भरतोय का त्याचा रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण भरतंय ते इथं त्याची माहिती इथं देणं गरजेचं आहे. जर रिप्रेझेंटेटिव्ह भरत असेल तर आपण येस म्हणणार. जर रिप्रेझेंटेटिव्ह नाही, स्वतः SEC भरत असेल तर आपण नो म्हणणार. जर रिप्रेझेंटेटिव्हसाठी आपण एस केलं, म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह भरतोय असं एस केलं, तर त्या रिप्रेझेंटेटिव्हची इथं आपल्याला इन्फॉर्मेशन काय करावी लागेल, फिल करावी लागेल, भरावी लागेल. मग त्यामध्ये काय काय आहे तर त्या रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे जो आपला फॉर्म भरत आहे रिप्रेझेंटेटिव्ह त्याचं नाव येईल. ओके, त्याच्यानंतर त्याचा ॲड्रेस येईल, त्याचा पॅन कार्ड नंबर येईल, आधार कार्ड नंबर येईल. ओके, त्याचबरोबर कोणती कंपनी, पॅन कार्ड किंवा शेअर्स घेतले असतील त्याची इन्फॉर्मेशन इथं आपल्याला त्याची प्रोव्हाइड करावी लागेल. ओके, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं ते जर त्या SECनं शेअर्स घेतले असतील प्रिव्हियस इयरमध्ये, अनलिस्टेड शेअर्स घेतले असतील तर एस म्हणा, नसतील तर नो म्हणा. एस म्हटला तर त्याची डिटेल इन्फॉर्मेशन देणं तुम्हाला काय आहे, गरजेचं आहे. ते आपण डिस्कस केलेलं आहे. त्याच्यानंतर शेड्यूल एस चालू होतं, त्यामध्ये सॅलरीची डिटेल्स द्यावी लागते. आता सॅलरीची डिटेल्स हा आपण फॉर्म सॅलरीसाठी ITR 1 भरतो तरीसुद्धा आपण हा रीड केला की एम्प्लॉयर ज्या ठिकाणी काम करत असेल त्या एम्प्लॉयरचं नाव येईल, त्यानंतर नेचर ऑफ एम्प्लॉयर येईल, टॅन नंबर येईल एम्प्लॉयरचा ॲड्रेस, सिटी, स्टेट, कोड,
त्यानंतर सॅलरी कम्प्यूट होईल, ग्रॉस सॅलरी कशी काढली जाते ते आपण पाहिलेलं आहे, तशाच पद्धतीत इथं सुद्धा होईल. इथं सॅलरी येईल, त्यानंतर ग्रॉस टोटल इन्कम फ्रॉम सॅलरी मिळेल, ग्रॉस सॅलरी, त्यामधून डिडक्शन किंवा लेस अलाउएबल एक्झम्पशन ऑफ अलाउन्सेस मिळतील, असेल तर घेईल, नसेल तर नील म्हणेल. आपल्याला नेट सॅलरी मिळेल, नेट सॅलरी मिळाली की त्यातून डिडक्शन मिळतील, जे की अंडर सेक्शन 16 प्रमाणे ते डिडक्शन वजा केल्यानंतर आपल्याला सॅलरीच्या हेडची टॅक्सेबल सॅलरी मिळेल. ओके, त्यानंतर शेड्यूल एच पी म्हणजे हाऊस प्रॉपर्टीची माहिती. ओके, हाऊस प्रॉपर्टीची माहितीमध्ये त्या प्रॉपर्टी एक असेल, म्हणजे मोर दॅन वन हाऊस प्रॉपर्टी असेल तर हा ITR आपण फिल करणार आहे त्या SECचा. मग पहिल्यांदा प्रॉपर्टी एकची इन्फॉर्मेशन द्यावी लागेल. त्यामध्ये ॲड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी 1 म्हणजे प्रॉपर्टी 1 ही कोणत्या ठिकाणी आहे त्याचा ॲड्रेस, त्यानंतर त्याची टाउन, सिटी, स्टेट, त्याचा पिनकोड. जर प्रॉपर्टीमध्ये कोण को ओनर असेल, को ओनर म्हणजे पार्टनर असेल, तर त्या पार्टनरची इन्फॉर्मेशनसुद्धा देणे इथं गरजेचं आहे. त्यामध्ये तुमचा शेअर किती आहे त्या प्रॉपर्टीमध्ये ही माहिती तुम्ही देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर जो पार्टनर आहे, को ओनर आहे त्या प्रॉपर्टीचा, त्याची इन्फॉर्मेशन, त्याचं नाव, पॅन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आणि पर्सेंटेज इन शेअर्स किंवा पर्सेंटेज शेअर इन हाऊस प्रॉपर्टी ते आपल्याला इथं द्यावी लागेल. आता इथं किती पार्टनर आहेत, एक किंवा एकपेक्षा जास्त असतील तर त्यांची नावं इथं येतील. लक्षात आलं. त्यानंतर आता ही हाऊस प्रॉपर्टी लेट आउट केलेली आहे, सेल्फ ऑक्युपाईड आहे का डीम्ड लेट आउट आहे त्याच्यावरती टिक मार्क करायचं आहे. मग लेट आउट प्रॉपर्टी असेल तर आपण लेट आउटला टिक मार्क करणार आहे इथं. ओके, जर सेल्फ ऑक्युपाईड असेल तर सेल्फ ऑक्युपाईडला करणार, डीम्ड लेट आउट असेल तर डीम्ड लेट आउटला. लक्षात आलं. मग लेट आउट प्रॉपर्टी म्हणजे काय, तर आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं की लेट आउट प्रॉपर्टी म्हणजे जी प्रॉपर्टी दुसऱ्या व्यक्तीला दिली जाते रेंटवरती आणि त्याच्याकडून चार्ज केले जातात काही रक्कम, सर्टन अमाऊंट आर चार्जड फ्रॉम अदर पर्सन. ओके, तर त्याला म्हटलं तर लेट आउट प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्युपाईड म्हणजे जो ओनर आहे तो स्वतःच त्याच्या हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये रेसिडेंट करत आहे, राहत आहे, स्वतः राहत आहे, तर त्याला सेल्फ ऑक्युपाईड म्हटलं. तर डीम्ड लेट आउट म्हणजे काय, जो SSA आहे तो एकापेक्षा जास्त घरामध्ये राहतोय, मोर दॅन वन हाऊसमध्ये तो राहत असेल तर त्यापैकी त्याला चॉईस दिली जाते, एक तुम्ही सेल्फ ऑक्युपाईड कन्सिडर करा किंवा तुम्हाला जे वाटेल ते कन्सिडर करा सेल्फ ऑक्युपाईड, आणि राहिलेली जी हाऊस आहेत ती डीम्ड लेट आउट होतील, त्यांचं कम्प्युटेशन करावं लागेल. मग इथं आपण लेट आउट म्हटलं तर इथं इन्फॉर्मेशन भरावी लागेल, कुणाला आपण ते रेंटवर दिलेलं आहे, म्हणजे नेम ऑफ टेनंट, ज्या व्यक्तीनं ती प्रॉपर्टी रेंटवरती घेतलेली आहे त्या व्यक्तीचं इथं नाव येईल, पॅन कार्ड किंवा आधार कार्ड नंबर येईल, त्याचबरोबर पॅन कार्ड किंवा टॅन नंबर किंवा आधार कार्ड नंबर त्या टेनंटचा इथं येईल. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर आपण व्हॅल्युएशनला सुरुवात करणार आहे. ग्रॉस व्हॅल्यू दिली असेल ती इथं येईल. ओके, त्यातून जे अनरिअलाइज्ड रेंट म्हणजे 1-2 महिने त्या टेनंटनं पैसेच दिले नाहीत रेंटचे, तर ते काय आहे, अनरिअलाइज्ड रेंट, ते इथून वजा होईल. त्याचबरोबर म्युनिसिपल टॅक्स तुम्ही पेड केला असेल लोकल अथॉरिटीचा, तो इथून वजा होईल. मग टोटल केली जाईल आणि ती टोटल आपण 1B + 1C म्हणून तिथं लिहिणार आणि ती टोटल आपल्या ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यूमधून डिडक्ट होणार. आपल्याला मिळणार ती टोटल मिळाल्यानंतर किंवा ॲन्युअल व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर काय करणार आहे आपण, त्यामधून 30% स्टँडर्ड डिडक्शन किंवा व्याज, ओके, इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कॅपिटल हे वजा करणार आहे. ते वजा केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे टोटल हाऊस प्रॉपर्टीज इन्कम. त्यातून डिडक्ट काय होणार आहे, तर 30% व्हॅल्यू अशी की जे अनरिअलाइज्ड रेंट रिसिव्ड झालं असेल चालू वर्षी, म्हणजे जे रेंट आलं नव्हतं ते रेंट मिळालं यावर्षी, तर त्याची 30% व्हॅल्यू तुम्हाला डिडक्शनसाठी अलाउड राहील. ओके, मग ती इथं कन्सिडर केली जाईल आणि मग आपल्याला मिळेल इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी 1 हाऊस, म्हणजे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी फर्स्ट. त्यानंतर सेम इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी 2,
ओके, मग यांची टोटल केली जाईल आणि यांचं सुद्धा कम्प्युटेशन सेम राहील. मग हाऊस प्रॉपर्टी 2ची टोटल प्लस हाऊस प्रॉपर्टी 1ची टोटल यांची टोटल करून आपल्याला मिळणार आहे इन्कम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. ओके, तर हे आपण हाऊस प्रॉपर्टीपर्यंत कशा पद्धतीत फॉर्म भरला जातो याची माहिती पाहिली. उद्याच्या लेक्चरमध्ये किंवा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॅपिटल गेन हे शेड्यूल बघणार आहे.